Hello everyone. Good morning. Good morning. Welcome to today's GCC Connect second meeting. Today, 13 June, 7:30 a.m. Very warm welcome. Thank you very much for joining today's meeting. I welcome all the GCCA core committee members, VAGM core committee members, all GCCA members. Welcome to this meetings. GCC Connect. Yeah. Welcome Sri Vinod Bhai. Welcome Sri Yogesh Bhai, Manisha Ben, Kiran Bhai. So we'll just recap last meeting points very quickly. Then we'll start today's meeting. Can see my screen? Yeah. Yes. Okay. Last time we started with the welcome. There is three concepts we come up. One is Ikigai. I hope everyone is using for GCC Connect as well as for personal use also. Then answer the public. This is a website to use multiple questions on any topic or any subject. How many questions are possible to ask anyone or anyone can ask us. So this is the reference site basically. So I have just given about this idea. Then everybody is given an elevator speech. Then Vinod Bhai presented the GCC Connect all presentations. And then we have planned to Pawan Bhai presentation on app, but somehow that is not happened. And then we next move to question and answer. So I requested everyone to fill up at least 10 questions on GCC Connect. What are keeps on your mind when you think of GCC Connects? So what are the questions coming to your mind? Why should I join or why people should join? So that was the discussion in last meeting. So today we'll discuss on further on these points. So I will just give you today's agenda. So you will just have idea what we are going to discuss today. You can see my screen. Sharing. Just it's blank screen. Okay. Yes. Share. So today we'll just start with the welcome again. Then there is one more concept. I come up with WW and WCI. I'll just give you a paper. And the one is ETR. And the one is references. And next is Q&A, question and answer. So these are the points today we are going to discuss. So we'll just start one by one. So last time we requested for this prayer. We discussed we should start with the prayer. So let's start with the prayer. So I will just give a sound. And this is the prayer. This is advised by R.A. Patil sir. Thanks to R.A. Patil sir for a wonderful thought. Can you hear the audio? 1 second. Just 1 second. I will share the screen so it will be good. Sanskar, the channel of India. Okay, very short and sweet. So suggestions on this is okay, or we should change it? No, it's okay. Okay. So we just to finish this prayer. Then I want to again start with the elevator speech. So we'll make it habitual. I'll start from myself. Hello everyone. My name is Rajendra Patil.
I'm working with AGS Transact Technologies from last 20 years. We are into textile business. We are on the mission to help 100,000 people to make their journey optimized in textile designing. Thank you. I request Vinod Bhai, please. Good morning. I am Vinod Patel from Extreme Automation Private Limited, and I have two verticals, rather the nature, lifestyle, food vertically we have. And we are working from last 18 years in Pune, and we are providing the automation industry the customized solution for their industries for packaging and all types of packaging. And it's 30 seconds maybe, na? Okay, 60 Yes, seconds. try to be short. Then we can Okay. increase. Okay, thank you. Thank you very much. Kiran Bhai, Yes, good morning. very good morning. I think you are able to hear me. Yes, Yes. yes. Okay. I missed these sessions last time. Okay. I am Kiran Bhai Patel from Pune, working with Procitech Automation Private Limited. Actually, this is the new company which I started last year only. We are into this business from last year, and we are into manufacturing of the control panels and enclosure boxes. Thank you, Kiran Bhai. Yogesh Thank Bhai. you. Yeah, hi, good morning. Myself, Good. Yogesh Patel. I am engaged in the manufacturing of packaging industry, secondary packaging and tertiary packaging, mainly supplying to foods and packaging industries. Basically, it's all the polymer products, with printing as well as plain unprinted waters. Thank you. Thank you, Yogesh Bhai. Manisha Ben. Manisha Ben. Good morning, everyone. Myself, Manisha Patil. I am working from Oriflame India Private Limited, network marketing company, last 7 years. Thank you. Thank you very much. Thank you all of you for the wonderful intro. So, last meeting review, discuss on feedback. So I'll just open the feedback, whatever we receive on this Google form. So we'll discuss on that point. What should we do? What we can improve on this questionnaires. I hope everyone is given your opinions or feedbacks on that form. Okay. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, yes. Yeah. Okay. So we got one question from feedback from R.I. Patil sir. Let us have focus how we can how we can help the member to connect requirements. Okay. So he's just suggesting us to focus on the GCC Connect. Okay. Next is Nitin Patel. Is readable, no? Right to you? Yes, yes. Yes. Need educated for. Need to educate more people from our community for utilization of GCC Connect. So Nitin Bhai is not here. So I really want to understand how to educate the people. If he has any ideas, so we'll just implement that ideas. So that definitely helpful. And that is a very good point he has mentioned here. Might be he Yeah. Sorry. Might be he wanted to make it more awareness in our community to join this, Yeah, because but there are many people. Okay. There Yeah, are many perfectly. people. Perfectly okay. But just we have to find a ways basically how to Right. interact with the people and how to get them to on board on the On board. So onboarding is very important. As R.I. Patil sir says, same thing. Nitin Bhai also same thing. But we have to find a ways, multiple abundance basically. True. Very true. Let's continue GCC Connect meetings. Okay, that we are continuing. That is a good thing. Initially, let's bring one member each with reference to GCC Connect platform. So definitely we have to do it, but not right now. So I think for 3-4 meetings, we have to do a very core foundation, very strong.
then we have to start these things. So that will be helpful. Otherwise, a core member will keep dropping. There is no use. See, the last meeting there are 14 people. Now we are only 5 people. So in that case, the message will not go good in the community or the people who want to approach GCC Connect. So who are the people are joining? They have to be very firm and very committed, 100% committed. Yes, I will be there in any conditions. Like we are 5 people, but we started the meeting. That's good spirit. Next is need a big picture on one slide showing benefit of GCC. That is also very good things. So we have to mention our pros on one slide. We have to work on that. We don't have anything right now. So to gather the points for that. Anybody has any opinion on that point? Get a big picture on slide, sure. Okay, next point is let's encourage people become GCC member. That is also one good point, and we are trying to do this already, but we have to put more efforts to make it more successful. So we have to get some goal on this GCC members, maybe 1,000 people, 5,000 people. So with also goal to individual people also, you have to connect 4 people, 5 people, something. Then only we can get maximum number of people on board. So definitely we have to discuss more in depth about this GCC membership connection with the core committee members also. GCC. This regards, point on anybody's views? in this regards, we have appointed someone partially responsibility, area wise or maybe vertical wise. Yes. You can connect at least After 5 to that, 10 people will be connect. Correct. Yes, yes. Maybe I will take the one responsibility. Raju bhai, Kiran bhai. Some responsibility will be divided in different verticals. Then we will be working actually. Suppose we asking for at least 50 people. In out of that, many 5 or 10 people will come to this connect for. Correct. One day we are 1,000 plus people. Okay, next is Manisha. Yes, definitely. Yeah. Yeah, please. Our vision is 1,000 people. We will change the vision. When GCC Connect had 1,000 people, then that vision has to change. Time to time, short term, long term. Yeah. Manisha, a nice thought. Waiting for more participate in this platform. So, thoda brief karso Manisha, what was nice thought and what was the idea that more participate in platform? Okay. નાઇસ થોટ એટલામ કરતા કે બધા કનેક્ટ થશે અને પ્રત્યેકનો બિઝનેસ હોય તે સમજશે અને જાસ્ત લોકો કનેક્ટ થવું જોઈએ કારણ આજ દેખી કે હોય કમી લોકો હે અને મેસેજ ફોરવર્ડ નહીં થઈ રહ્યા એકચ્યુઅલી ફક્ત ઓકે આજની જે મીટિંગ છે that is only for the member the group વ્યક્તિન કરતા જાય I just अपनी कमिटी मीटिंग है तो इना में अपन जे रूल्स रेगुलेशन फाउंडेशन क्लियर कर ले then try to connect maximum people slowly. Otherwise it will be mess with multiple ideas and multiple thoughts. एक स्ट्रक्चर तैयार થઈ જાય ને પૂરું સ્ટ્રક્ચર કે આપણે પાર્ટિસિપેટ આવવાના અંદર શું રહેશે આવડા કે આમ પ્રેયર વગેરે એમ જેમ કર रहा તો એક સ્ટ્રક્ચર તૈયાર થઈ જાય બટાણા સજેશન લઈને આપને બટાણા અને તેનંતર એક પ્રોગ્રામ ફિક્સ થયો કે તેનંતર આપણે એક ઇન્વિટેશન એક ટાર્ગેટ કરીને કરી શકે છે એન્ટરપ્રેન્યોર્સ ટાર્ગેટ લેડીઝ જેન્ટ્સ બની જેટલા બી આપના ઇનામે છે કમ્યુનિટી માં તે પ્રમાણે આપણે આવડા म्हणजे राजूભાઈ જે કીધું તે જ કન્સેપ્ટ છે કે પહેલે એક બે મીટિંગ આપણે स्वतः પહેલે अंडरस्टैंड कर ले हाँ अंतिम आम्ही सुख थॉट्स ने की राहणार आहे थॉट्स शेअर करा बट्टा याला ते थॉट्स मध्ये जे बी पॉझिटिव्ह निकळશે आपण म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटली आणि किंवा अगला दाडे चा दाडा આગળ પેલે રિમાइंडर મોકલાનો કે મેલ મોકલાનો વhatever એકદમ સ્ટ્રક્ચરલ થઈ ગઈ કે તેના બરોબર તે પાર્ટિસિપન્ટ ભાઈ જોઈન થશે મે બી 50% થશે પણ તે મે બી ધેટ વિલ બી પ્રેક્ટિસ હશે અને તે પ્રેક્ટિસ ચેન્જ થવો ભાઈ તે ફિક્સ રહેશે આપના આગલા 6 મહિના 12 મહિનાના એક કનેક્ટ તૈયાર થઈ જાય ડાયરેક્ટલી સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ સ્લોલી ભલે ચાલશે બટ થશે ખરું એટલી વાત થશે થોડો સ્લો ટાઈમ લાગશે કેમ કે એટલું બધું કોઈ કેવા બી વાતની શરૂઆત કરવાની વાર તો લાગે છે See the good point is that 5 जन है 100% committed है
So that is a good point. So we are 5 today. So one day is 1,000. And that is become very short. Definitely. I'm waiting for more participants to platform. Okay. See, the I'm meeting upon start carry concept. Then upon patta group pala kedu. I think you also join from that group also. You are not given anything personal invitation to you. तो मैं भी ग्रुप में देखिए ज्वाइन थे लाइव बराबर क्या मीटिंग में कि भाई ये चालू Yes. करा मीटिंग में ज्वाइन तो सो हम्म. वो इंटरेस्टेड आई चालू कर रहा तेरा माव तो मैं तो तेने आपण लेने आगे चल रहा है परमिशन नहीं करता थैंक यू मैम No, thank you. नेक्स्ट इज ओके my side how to get right people on connect so I just put some questionnaire why to get people on connect when to join the connect what is the right time like see one by one how to get right people on to connect so right how to get right people on connect so what is thought on that process see when we come openly so anyone want to join it maybe when students want to join it so what we can give to the students or maybe one retirement person wants to join so what we can give to them so we have to think on all aspects so that's why I requesting you just collect 100 questions so it will cover everything if anybody comes you can give answer to anything so what are your opinions on the first questions for how to get the right people to connect Why you call we call to other our community people also so that they will again join to us because only the messages some people is not trying to get in connect. Then we called our special personal message to them. I think. No. See, Maybe, once no, my question is, Yogesh bhai, once we start the connect full fledged, then what is the criteria? How to get the right people? See, one fine day there are like 500 people applied to join GCC Connect. So we can join all After that, without any checking or anything, or we have to just view the checkpoints. Okay. Definitely, Yeah. there should have been a criteria. There should be criteria There to should be select the criteria, people. so that we'll select. And Yeah. right. And also, what really they did for the GCC Connect or overall as a GCCA. And maybe we need to formulate the questionnaire or some parameters which will be evaluated. And getting on board, I still feel with the personal references and repos, we can go to the people. We should go to the people and ask them. Irrespective, we are sending the messages. It's very good thing, and people should come based on that messages. But it's Yes. not happening. So, in my opinion, it doesn't harm. Suppose we are going now. Let us begin with me. I will take this responsibility to ask 2 more people, and I will get them on board next time. But since you are saying this is a core committee, so maybe when we will open it to the complete forum, okay, that time we will have such kind of responsibilities. Okay, thank you, Kiran bhai. See, as of now, there is no restriction. You can add 100 Okay. people for this discussion, but he's committed. Okay. No, actually, what I was If thinking. you have any person who want to interested, just take in on board. Yeah, no, Welcome. I was just thinking the persons who can really contribute to this our initiative. Please onboard Okay. him immediately. Like Mahendra bhai, Vinod bhai, you may comment on this. Mahendra bhai, he has a very clear and good exposure to such things. Sunil bhai is also there. Somehow they are not here, but if we can talk to them and make aware, so I think that will be helpful. Kiran bhai, very good It's idea. just example. It's just example which I shared. You might be having some more people in your network. Kiran bhai, very good idea. Just take them on board. Just they join the one meeting. We'll just add in the group. At least let them add the one meeting at least. See, we are Right. giving invitation to you. You can forward to anyone. There is no restriction. Yes. No. Then Rajendra bhai.
see कैसा है શું છે એનામાં actually મેસેજ पे तीन એક્ઝેક્ટ તે એનું કન્ટેન્ટ શું એના આ કદાચિત લોકો સમજી લઈ રાખે ને આ વાતની ડાઉટ તો આપને જસ્ટ થોડું કે ના મે બી ઇલાબોરેટ કરીને તેમને કહું પડશે જર મીટિંગ ને કનેક્ટ થઈ ગયા તો તેમને સમજશે કે એનામાં શું છે પણ જર નુસતો મેસેજ વાંચીને તેનામાંથી ક્લિયર નહીં થતો હશે તો લેટ અસ અટેમ્પ્ટ ધીસ વન્સ Correct. that is my thought. Absolutely correct. Agree. Personally force and the suppose personally call them ना तो थोड़ो वही વધારે લાગશે કે નહીં ચલો we have to join. બરાબર કે આ ઇનિશિયેટિવમાં આપણે શું કરવા માંગે છે અને આગળ એને કઈ વધારવાનું છે તો એટલે થશે આનાથી એવું મને લાગે થોડું બેસિક એવું है કે બાકીના આપણા જે બિઝનેસમેન તેને નેટવર્કિંગ એ માલમ है थोडं बेसिकली બાકીના જે નવું સ્ટાર્ટઅપ્સ है किंवा જે આવડા જસ્ટ 2-4 વર્ષમાં આયેલા है અને કનેક્ટ નેટવર્કિંગ બિઝનેસ નેટવર્કિંગ મારણं છે તો आपण બિઝનેસ નેટવર્કિંગ पे काहीतरी एखादं व्हिडिओज किंवा થોડું બનાવીને એક અવેરનેસ કે મેસેજ ટાઈપ કરીને થોડું સર્ક્યુટ કરવાનંतर પણ કર્યું કે એવું નેટવર્કિંગ શું રહે બિઝનેસ કનેક્ટ શું રહે એનો બેનિફિટ કરી સમજાડ્યા તો થોડું મે બી એને જરા જાસ્ત ક્લિયરિટી આવશે કનેક્ટ શું એનું कारण मैक्सिमम मैंने जायती सुरुवात है कि डॉक्टर प्रशांत भाई मैंने जरा कनेक्ट में શું કરવાનું શું એક્ઝેક્ટલી કે અને मैं पातला मीटिंग ની કેમ ના આયા તો વિચાર Vinod, sorry to disturb you. We'll just because we want to finish meeting on time, so we'll just okay yeah I just need your permission to extend the meeting for 10 minutes more. Yeah. It's Okay. no issue no issue Yeah. I'll just Continue, Vinod. write the questions. Why to get people on Connect? When to join to Connect? How to build confidence in Connect group? How to reach maximum peoples? How Connect help in personal branding? How GCC Connect members will be benefited? How to scale faster? These are my questions. So like this one, we want to create 100 questions and brainstorming on that all questions. That is my idea. The next question is from Not question is my thought, sir. coming together is beginning and keeping together is progress and working together is success. Hence Connect is safe. Okay, thank you very much. Great. So just come to the last points. You can see my screen. yeah Any suggestions? So please add on the Google form so it will be on records. Today's meeting suggestions or on the yeah maybe I will interrupt you Rajendra bhai Yeah, please. maybe We are not able to hear. yeah if every individual can put up his thought against each question and submit to you so that we will have the collective opinions Exactly, that is the idea. Exactly. So I will send it to you maybe by afternoon or by evening yeah, I will just share the Google form once again. Then we can fill up on that Google form. yeah Okay. thank The you next is www. What went well. For every meeting, last 5 minutes, we'll discuss on what went well on this today's meeting. And next point is WCI. What can improve? So every meeting, next meeting, 5 minutes, last 5 minutes will be on WWA and WCI. So are you guys with me on this point? yes yeah Okay, thank you. And next is ETR. I want ETR from all of you. ETR means earn to write. Earn to write means I want permission from you. See, now here I am not the boss or no one is boss. Everybody is individual. Everybody is working for their own. For a good faith, for a good aim, a good mission, they are coming here on this platform to give something to the community. So I just want to interrupt anyone, anytime, to maintain our agenda and to meeting a timeline for the meetings. So in that case, no one should be hurt. I point नहीं आऊँ कि यार वो तो बोलो तो मस्त point तो मारो पण मने वचन जो की दो. nahi So I just actually want that is permission the from anybody to Yeah. just stop or just you request to shorten the thing. So they take it as a proper way, not a personally. So I need a permission from everybody. So I can Yes, next good. time, it's if it's good consuming thing. more It's time, so I It's can good. just request like I did a Vinod Bhai Avada. कि आपने time close करा तो मैं request करी इस हफ्ते. नहीं नहीं we, नहीं we, नहीं we all must This- appreciate we must appreciate I instead just of want to happy hurting. officially permission for that way, so I can stop anyone to just maintain our time and agenda. yeah And the references,
just try to get references and people connect the people to GCCA member as well as GCCA connects. So we'll form the good connections and question and answer. So anybody has any question and answer, just I will send the Google form on the meeting. So just fill up. So that will be helpful for us. So anything, any point WWA from today's meeting and WCI. So just and then close the meeting. I would say even there are 5 people, we continued with the meeting. That is the good point. Thank you. Okay, and we should continue this. Even if there are only 2 people, let's have it. Correct. And anyway, we are putting it on the Google, YouTube channel, or the MOMs are there, so that's not an issue. Okay. So if anybody want to join, please welcome on board. This is a connect. And Yeah. try to get maximum No. people. No, So at we least get Yeah, more we'll try to idea. get maximum people. Correct. Quick 1 minute opinion or suggestion. Yeah, please. See, in individual capacity, there are many people in our community who have achieved something really, what we say, it's to the best. Okay, but they all are thinking we should come together, but that is in the compartments. So our GCCA should be the platform where all should come together and everyone can contribute. Thank you. Thank you. we sir, 1 minute we can target कि Yeah, अगला see, हाँ we have 10 minutes. The next meeting is 8:30. So we have 10 minutes. We can I already taken a permission from you for 10 minutes. So just give me your opinions one by one. We are not in a hurry. Please. ओके ओके थँक्यू इन नंतर अपने बे शनिवार आहे महिना में तो अपना बे शनिवार म्हणजे बे मीटिंग्स अगला बे मीटिंग का फिक्स कर ले फ्रेम आणि जे जुलै में 4 जुलै ने जे मीटिंग आवशे त्याती मे बी अपन फुल पेज में रोज है मैं टारगेट कर ले दिन एक्चुअली Correct. अगले वो बे मीटिंग को अपने सब मुके अगला मीटिंग में भी थॉट्स इनकमिंग का दे फिर अगला मीटिंग फाइनल एक ब्लूप्रिंट बनाई दे आणि ते ब्लूप्रिंट पे 4 थर्ड मीटिंग जे तसे 4 जुलै ने त्याती ओपन कर दे म्हणजे टारगेट वो किती क्लोज करना आपण त्या So as suggested by Kiran bhai, so I जे अगला मीटिंग में जो भी मैं सजेस्ट है कि मैं will just brief little bit कि लोगों ने आइडिया हो सके भाई सारी मीटिंग है. So that is a good thought. Addition. Thank you. We'll get the addition added other members also. New members. So just today's meeting, what should we improve? Any suggestions? We'll discuss these things today. Next meeting में, what are the points maybe we have to increase or improve? इनमें पता अपना अगला मीटिंग में ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दे कि ऑर्डर प्रत्येक जन अपना हम एक कर ले रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपन विचार कनेक्ट करना असता अपने तीन सब जीसीसी कनेक्ट नो फॉर्मेट सूर फॉर्मेट फिक्स करना असता अपन करना राजे फक्त लोगों ने जॉइन करना असता तीनों एक प्रेजेंटेशन किंवा मे बी जास्तीत जास्त लोगों कनेक्ट करना असता किंवा त्यांना बेनिफिट्स केम तसे किंवा कोणी अपने कनेक्ट लेवाना है जीसीसी में कोणी मेंबर लेवाना है तीनों एक फॉर्मेट फिक्स करना असता एक पटना सजेशन मंगाडले लागले की बाबा काय क्रायटेरिया रेशे स्टार्टअप किंवा तिना इनपुट्स किंवा तिना जे काही कंपनी डिटेल्स असे ते किंवा स्टार्टअप वॉटेवर म्हणजे आपण फक्त नुसतं नोकरीवाला कधी पण ठाण्यात देवा नाही की फक्त भाई बिझनेसवाला आणि एंट्री करा नाही वॉटेवर म्हणजे जे बी आपला थॉट्स तयार तसे तिने एक फॉर्मॅट फिक्स करला म्हणजे 3-4 क्वेश्चन तरी ऍटलीस्ट થઈ ગયા तर बेसिक फॉर्मॅट तयार થઈ આપણે आवडायचं म्हणजे क्वेश्चन बी કરી देता मैं करेक्ट. आज जर कोई स्टूडेंट आएगा अपना कने 10th नो तो कि मन ज्वाइन कराने सो वी शुड यस और नो अगर आपण यस करा तिला आपण किती शकायचे आज कोई सीरियसली राइट नहीं एक्चुअली त्या खूप स्पेसिफिक आणि पर्टिक्युलर क्रायटेरिया जो आहे की कोण माणसं आवश्यक आणि खरेखर म्हणजे इट्स नॉट सी व्हेन वी आर सेइंग नो टू सम तो तिने जस्ट हर्ट करण करता नहीं पण एटलीस्ट आपनो એનું ગોલ અલગ है પ્રત્યેકની કોમ્પિટન્સી અને કેલિબર અલગ અલગ રહેશે. ઓકે 10th નો છોકરો તેનો કેપેસિટી ને કોમ્પિટન્સી અલગ હશે પણ આપણે યા જે લોકો જો એના તે લોકો આપણને ઇન્વાઇટ કરવું જોઈએ એવું મારું ઓપિનિયન. वो तेरे क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं कि बिझनेस कैटेगरी मुकी दे इने सुरुवात में किंवा जिने बिझनेस में आवाना जिने हेल्प लागणारी आहे स्टार्टअप करानो आहे तिने तिनो एम फिक्स होशे की बाबा बिझनेस में आने म्हणून वायर होत्या मे बी किंवा जिने ऑलरेडी स्टार्टअप्स आहे किंवा बिझनेस चालू आहे ते क्राइटेरिया फिक्स करतोय आपण तिनामुळे શું રહેશે કે તે ફક્ત બિઝનેસ કેટેગરી છે સુરુવાત में आफ्टर दैट आपण जे आगडी वर्टिकल बसશે ત્યારે आपण તે કરી શકીએ એड કરી શકાય आणि सुरेश ना तिने हर्ट कारण में प्रॉब्लम नहीं 10वीं में बाबा स्टूडेंट ने अलाउड नहीं मैं फक्त ज्यांना बिझनेस स्टार्टअप आहे का तुम्ही बिझनेस करणार आहे ना
તે આઈડિયા કે શું બિઝનેસ બનાવવાનો તો પછી તરસ એક છે બે મીટિંગ તો અટેન્ડ કરી શકત તન તેની ક્રાઇટેરિયા મૂકો નંતર પછી મેમ્બરશિપ લઈને પછી કન્ટિન્યુ કરી શકે વોટ એવર બરોબર હેલ બી થઈ જાય અને બિઝનેસ વાળા કેટેગરી બી આવશે તેમાં ओके परफेक्ट અને આગલા મીટિંગ में હું મારી એ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે આપના કનેક્ટ में આવનારા લોકો છે તેના 1-to-1 એક કોન્સેપ્ટ એના મેં કે ભાઈ તમે આફ્ટર મીટિંગ નંતર યોગેશભાઈ જોડે કે કિરણભાઈ જોડે મને વાટતું છે તો 1-to-1 નો કોન્સેપ્ટ તે હું પ્રેઝન્ટ એક બેસિકલી કે ઉતલો કે એનાથી બેનિફિટ શું મળશે તો કેવા બી બે બેનિફિટ આગલા મીટિંગ में ડિસ્કસ કરો બધા જણા એક રિસ્પોન્સ લઈ લો કાંઈતરી તેનામાં આગલા મીટિંગ જેના આવશે ત્યારે એક પેરામીટર રહેશે ભાઈ ડીસીસી કનેક્ટના બે પેરામીટર્સ અને બધા મળીને તેના એક ફોર્મેટ સ્ટેન્ડર્ડ મે બી આપણે બધા ડિસ્કસ બી કરી શકીશું अच्छा एटलीस्ट पेला है 4-5 मीटिंग नहीं करता विनोद भाई ने 100 जना ने कहून आपण प्रत्येक 5 जना आला है ना तो नेक्स्ट टाइम वी शुड बी हैविंग सम एक्शन पॉइंट्स म्हणजे आपण आवताना नुसतं खाली आईने अटेंड कर लीधी मीटिंग आणि जस्ट काही थॉट्स મૂકી દીધા એના કરતા જાસ્ત ઇમ્પેક્ટફુલ રહેશે કે એટલીસ્ટ વન એક સપોઝ એક પોઈન્ટ હું હાજર લીધો હશે તો તે એક પોઈન્ટ લઈને હું આવીશ નેક્સ્ટ ટાઈમ તો જેવો આવડે વિનોદ ભાઈ કહે કે તેને 1-to-1 કરશે મે બી હું કહું કે આગળ જે હું લોકો કહી રહ્યો કે એક બે જણા જોડે તેમની જોડે બી ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ 1-to-1 આઈ વિલ ટોક ટુ ધેમ and I will get them on board. So that is I take that I will be taking. योगेश भाई તમારા thoughts કઈ વાંધો નહીં સાહેબ આઈ થિંક પીપલ થોડું એડિશન કરાવે તો જ થોડું જરા આવશે ઇન્ટરેસ્ટ બી રહેશે અને માલુમ પડશે કે હાઉ પ્રોડક્ટ્સ વી ગેટ ફ્રોમ અનધર ઓલ કમ્યુનિટીઝ એક હું કહી દઉં કે મારા બે પ્રોડક્ટ છે તો 1-to-1 4 સાથે કેટલાક સાથે 1-to-1 કરશો મેક્સિમમ નંબર રહેશે તો આપણે થોડું એ બી રહેશે नहीं 1-to-1 म्हणजे आफ्टर दैट की आपली जी मीटिंग चालू आहे ना एवढा मीटिंग में 50 जण आणि 50 जणांमध्ये मला फक्त कनेक्ट मी वाटली आहे की किरण भाई इज अ राइट चॅनल फॉर मी की मला प्रोडक्ट 50 एटलीस्ट 50 થવું કરવાન કરતા પહેલે તો એડિશન કરાય હા તો એડિશનલ તે રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવાની જસ્ટ એક કે એટલીસ્ટ બે હું કહું કે હું નવા બે મેમ્બર નવા મેમ્બર લાવું किंवा इनामे હા ને તો इनामे बेनिफिट आवडा जे राजूभाई जे पॉइंट केला ना કે કનેક્ટ કરવાના असता આપણે શું ફોર્મેટ જોઈએ તો તે ફોર્મેટ में काहीतरी હા એક ફોર્મેટ ફિક્સ કરી દે ફોર્મેટ તો ફિલ અપ કરાઈને લઈએ અધર એના કંથી તો પછી ઇનામે એડ થતા આવશે કે ઠીક છે ભાઈ એને તેની જો સ્ટાર્ટઅપ ની ઈચ્છા હશે કોઈ ઘણા એવા લોકો જે નહીં જોડાવા માંગતા म्हणजे આ સ્ટ્રક્ચર ઉગાડને આપણે બઠાનો કાहीतरी 1-to-1 चलो आपण इनामे क्राइटेरिया फिक्स करायला पॉइंट होईल करायला आहे एडिशनल एबी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे एवढा मनीषा बेने म्हणजे मनीषा बेने पंचार वेतन फॉर्मेट में कि नहीं इंटरव्यू ने अगला मीटिंग में ऑन कर दे मनीषा बेने किसी चलो हमारा मेरे पंचार હેલો યુગ ભાઈ તમારો અવાજ બ્રેક થઈ ગયો હેલો थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी ना तो एक स्ट्रक्चर भी હા બોલો વિનોદ ભાઈ તમારો અવાજ ઘટે ગયો હા હા ओके ओके नहीं આગલા મીટિંગ में આવતા સુધી ના બટ ટ્રાય કે આવડે જેમ કિરણભાઈ કીધું યા હું કીધું કે રાજુભાઈ કીધું ના તેમ બટ થોડી તમે બી રિસ્પોન્સ લઈ લો કે તમારા આસપાસના કોઈ બે જણા છે તેને કનેક્ટ किंवा આજે આપણે સ્ટ્રક્ચર ડિસ્કસ કર્યું ના જીસીસી કનેક્ટ કરવાનો છે કે આપણે ફોર્મેટ તૈયાર કરવાનો હોય કે કોને લેવાનું નહીં તમારે જે થોટ્સ છે ને તે બનાવી લો અને તે થોટ્સ આગલા મીટિંગ માં મૂકી દો પછી તમે તે ફાઇનલ કરતા જઈએ આપણે म्हणजे આગલા મીટિંગ ના જે બુલેટ્સ પોઈન્ટ છે તે ક્લિયર થઈ જાય ના તો આપણે એક સ્ટ્રક્ચર બેસિક તૈયાર થઈ જાય થોડા મનીષાબેન ને મનીષા લેડીઝ ગ્રુપ નો છે તો ત્યાં થોડું થોટ્સ પ્રોસેસ પુશ કરીને તે ત્રણ ચાર જણા લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે म्हणजे થોડું એક બેસિક તૈયાર થઈ જાય એમ તેનો થોટ્સ इनामे ये में कि आपना कने जीसीसी कनेक्ट શું કરશે આલી તે ડિફાઇન નહીં માં म्हणून आपण इन्व्हिटेशन नाही दे रहा आपण जे करा की जीसीसी कनेक्ट फॉर्मेशन मीटिंग आहे बेसिकली आज म्हणून तिना मी मेसेज वाईड नहीं कर रहा कि फॉर्मेशन में आवश्यक काय नाही काय में मेसेज करत दे शकत त्या म्हणून लोगों में काम करना रीजन है एक तो फॉर्मेशन तय जाए देन ओपन अप द मैसेज द पीपल विल ज्वाइन आज मान लो कोई एक पर्सन इंटरेस्टेड है ते ज्वाइन थे और ते मो आतो कर राजन तो यार एम करशे ते करशे ते विचार सु करानो सो ही विल डिमोरलाइज बरोबर so the people who interested in formation you all look allow so that will helpful for formation you got my point કરેક્ટ बरोबर અને આજના બુલેટ Manisha is not able to. Anyway, the conclusion नाही सांगू रही हूँ हेलो प्लीज हाँ ते नेटवर्क इश्यूमुळे ना प्रॉब्लेम થયો થોડો तो बरोबर है कि एक आपण फॉर्म तयार करलाय की तिनामे पॉइंट जो आहे ना की ऍक्च्युअली શું आहे સાન કરતા है आणि इनामे આવવાनंतर त्यांना बेनिफिट શું आहे तो ते लोक આવી शकत कारण प्रत्येकने अर्धा तास जर देवाने
તો આપણે તેનો અડધો તાસ યા યુઝફુલ છે કે આ પેલે વિચાર કરશે. Correct. તે પેલે તે તૈયાર કરવું જરૂરી આપણે કે આપણને નેમકું કહેવાનું શું અને તેને ઇન કરતા આપણને એ કરા ફોર્સ કેમ કંઈક કરવાનો ત્યારે તે લોકો આપના પાર્ટિસિપન્ટ વાળશે અને જીસીસી ના બી મેમ્બર વાળશે. Correct. Thank you. કારણ ખૂબ લોકો કે જે લોકો એકચ્યુઅલી બિઝનેસ કરી રહ્યા પણ કેટલા તો બી મેમ્બર તો ઇનામે મળે જ નહીં. સમજા આપના જેટલા ગ્રુપે તો તે ગ્રુપને તો કેટલા મેમ્બર મળે નહીં. તો મારા બી ઓળખના એવા છે કે જે તેના તો પહેલે તો आपण તે ગ્રુપ में બી તે લોકો જર નહીં આવ્યા તો आपण યા કેમ કઈ લાવશું ના. बरोबर आहे. Correct. So conclusion आहे just बटन डिस्कशन करते कि भाई everyone try to get 2 people for this formation. जीसीसी करने जे करायचे आणि बिझनेस में जे लोक इंटरेस्टेड आहे या बी लोक लाव तो आपण दिने जल्दी थी क्विकली बटन थॉट्स गोळे કરીને એને રેડી કરે અને એનો ટાર્ગેટ મૂકી आपण जुलै एंड સુધી રેડી થવું જોઈએ ફોર્મેશન પૂરું જીસીસી નો કનેક્ટ considerable time. કોઈ વિચારો જીસીસી કનેક્ટ શું છે તો આપણે કહેતા હોવું જોઈએ એક કોમન સ્ટેટમેન્ટ From common statement. Correct. Right. तो काही મારા ઓપિનિયન થી સાચું काही કરો વિનોદ ભાઈ काही करा मनीष भाई काही करा योगेश भाई काही करा आणि किरण भाई काही करा सो આ કન્ફ્યુઝિંગ નહીં થવા હતા કોમન સ્ટેટમેન્ટ આખા એના ગમે જવું જોઈએ ઓલ જીસીસી કનેક્ટ આપણે તેના પર કામ કરવાના જુલાઈ એન્ડ સુધી. આર યુ વિથ મી? Yes. Yeah. Okay. Okay, thank you very much. We'll close the Thank meeting. you. Thank you. And I'll just share the Google form. So if you have any thoughts or questions, try to जे भी thoughts આવતો હોય તે લાખો જના में तो अपना का जरूर डेटाबेस तैयार થતો છે. બેક ક્વેશ્ચન કોઈ બી ચાલી શકે છે આપને. આપણે તેના પર રેડી રહેશે. પ્રત્યેકનું એકચ્યુઅલી જ્યારે આપણને કહેવાની કનેક્ટ તો પ્રત્યેકનું એક જ ઉત્તર જવું જોઈએ. આ તો એમ નહીં થવું જોઈએ. Yes, yes, correct, exactly. Okay, thank you very much. Have a nice day. See you on next Saturday. ઓકે થેન્ક યુ. 7:30 a.m. Thank you. morning. Thank you. Thank you. ઓકે થેન્ક યુ. Thank you. Take care. you. Bye. Bye.